Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum. Learn Tajweed the easy way 3-minute series lesson 56b, in which we will practice Surah Al-Hashr verse 24 with Qari al-Shaykh Mahmoud Khalil al-Husari. Let's take a motivational tip first. Our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam used to spend hours reciting the Quran while standing in prayer, that too in the night and in every night. So if we indeed love our Prophet sallallahu alaihi wasallam, then can't we take out just 3 minutes, that too during the day, to know how to recite it properly? Inshallah we can. May Allah give us tawfiq. So let us start. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Let us repeat. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. That's it. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.